Okay, now I guess we are live. Let me check. Seems that we are online. Yeah, it seems that we are really online. So I will start in Russian, and then I will give you the floor. Сайрам, дорогие, мы начинаем сатсанг на Мааси. Это для нас большая милость Бхагвана, что Шобхана Мааси согласилась участвовать в сатсанге. Я прочитала книжку в феврале Суджата Саи, она у нас тоже участвовала в нашем сатсанге. Она поделилась со мной книжкой, она написала книгу про Мааси. И она поделилась этой книгой со мной. Я прочитала в феврале эту книжку и была очень впечатлена. И поэтому хотелось пообщаться с такой преданной. И у нас есть такая возможность. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. И мы оставим в конце время на вопросы и комментарии. So, Masi, we can Yes. start. We can start now. I gave introduction. Thank you so much for joining us today, and thank you, Sujata, for writing the book about you. So we can start now. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram to all. Now, Swami's Grace, I'm talking with you. My first experience is the Swami. In 1981. I didn't know about Swami. Are you going to translate now? Сайрам всем. Это большая милость Бхагвана быть с вами сегодня. Я узнала с вами в 1981 году. I had in 1975, I had an accident and I had lost my husband and 2 children. My whole family, I lost it. В 1975 году я потеряла всю семью, своего супруга, своих 2 сыновей. Only I left myself here. And I came from India. And same day I had an car accident. And my brother-in-law and her wife and son came to take from the airport to Birmingham. Mm-hmm. And we had an accident in the way.
Мгм. Я жила до этого, я жила в Индии, я приехала из Индии, и в 1975 году брат моего мужа забирал нашу семью с аэропорта. И в итоге осталась я одна а, из-за того, что произошла страшная авария. We were 7 people in the car, and myself and my brother-in-law left in this world, and 5 people is gone in the accident. Было 7 в одной машине, 5 человек мои умерли на месте. Осталось живых только нас двое, я и брат моего мужа. After the accident, I had nobody in my life, but I was always, since my young age, childhood, I was very blessed with the God. I'm always thinking about Him. Whatever He does it for me good. Я после этого, после такой трагедии, я осталась полностью одна. Но с самого раннего моего детства я всегда была с Богом. Я всегда ощущала, что все, что Он делает, это для меня благо. Accident, I said to God, well, you gave me this birth and gave my responsibility to my parents. And my parents did my marriage, and my responsibility to my husband. And now you have taken him to you. So my whole responsibility is yours now. И после этого я сказала: сначала ответственность за меня несли мои родители, потом мои родители выдали меня замуж, и мой супруг нес за меня ответственность. Теперь несешь ответственность за меня ты. So I gave my whole responsibility to God. И я And полностью ответственность за свою жизнь Господу. so from that day, God is taking care of me. Таким образом, Бог должен был позаботиться обо мне. After a few days, doctors told me, Mike, you are pregnant. And I said, what? I'm not pregnant. Через несколько дней мне сказали, что после такой трагедии, мне сказали, что я беременна ребенком. Я сказала: что? Беременна? Не может быть. So I was surprised to hear this news. And because 11 months ago, I had an appendix operation in Nairobi. And that time, I told my doctor, I have 2 nice children. I don't want any more children. So you can not I don't want any more children. В то время у меня было, до трагедии у меня было 2 детей, и я не хотела больше детей. И 11 месяцев до вот этого в Найроби у меня была еще операция. And then my first baby was born in Kenya, and he was in a Mula Nakshatra, they said. Мой первый ребенок родился в Кении, в Накшатру Мула. So it was Mula Nakshatra, and it's very heavy for the father, as the priest said. But that's why we went to India, did all the ceremony,
whole day, and then we came here. Так как это была Кения, то вот при рождении какой-то нужно был ритуал совершить, и они этот ритуал не могли совершить в Кении, вот связанный с первым старшим ребенком. And when we came here, we same day had an accident, and they passed away. А когда они приехали в Англию, вот этот ребенок умер. After a few days, I was lying in the bed because I have broken my both legs in accident, and both legs I have full plaster. Я была в больнице после того, как мы все попали в эту страшную аварию. Я лежала в больнице, и у меня не функционировали ноги. Ноги все были в каких-то пластырях, то есть в бинтах. So I was lying whole the time straight, and one day I felt somebody's enter in my body. I Я, thought, я просто лежала на кровати все это время, ноги не функционировали, и я просто лежала. И я почувствовала, как что-то вошло однажды в мое тело. and after I felt in the body somebody's entering, then doctor did the checkup again and make sure I'm pregnant. Кто-то, как будто бы кто-то вошел в мое тело, а после этого было обнаружено, что я забеременела. Because I was saying, praying to God, okay, you have left me alone in this world, so how am I going to survive? So you have to give me something. And he gave me the child. Потому что я молилась Господу и говорила: как же как же так? Ты оставил меня абсолютно одну. И Он даровал мне ребенка. When I come from my pregnancy, then I was praying to God. Doctors is telling me I'm not going to able to stand again in my life and walk again in my life. Sorry, can you say again? After the pregnancy confirmed, and I had an accident in there, operation is an infection there. Ага. После того, как мне сказали, что я беременна, вот мои ноги не функционировали и нашли еще дополнительно инфекцию в теле. So doctors asked me to abort the child because I'm not going to able to walk in my life, and I'm not able to stand again on my feet. И доктора мне сказали, что я никогда больше не буду ходить и не встану на ноги. Мои ноги не будут функционировать. But I said to doctor, I didn't know about this child. So how can I abort with abortion? Because God is giving me the support. So I'm not going to do the abortion. И она тогда сказала: ну, Господь даровал мне ребенка, как же так, что я не буду ходить, я должна за ним ухаживать, я должна его возрастить. So doctor say we can't do any operation because you have infection and we have to plate was moving around because of the old nails is loose there. So they can't operate without abortion. Мгм. И доктора не могли провести операцию, и развивалась очень сильно вот эта инфекция. И из-за беременности доктора не могли проводить операцию. So
They forced me to do the abortion, but I said no. Whatever happens to my leg, I don't care. What what the doctor suggested? Do the abortion. What is it? About my child. Ага, I got it. И что доктора предложили? Доктора предложили, что нужно сделать аборт, и потом провести операцию, вот, чтобы устранить инфекцию. So I said, no, I'm not going to abort my child. Whatever happens to my leg, I don't care. Но я сказала твердо нет. Нет, что бы ни произошло, я буду рожать. So they was near the infection. They have made the window on the plaster, and there was every day cleaning there. И все мои ноги были в бинтах, потому что эта инфекция развивалась, и они ничего не могли сделать, и они просто каждый день меняли бинты и пластырь на ногах. So after the cleaning, it took 6 weeks to heal it. И это заняло 6 недель. And they was making very tight plaster to it not make very loose late again. И они как-то, в общем, заклеивали эти бинты, заклеивали пластырями достаточно жестко ноги, чтобы инфекция не развивалась. So whole my pregnancy, they was doing very tight plasters. В течение всей моей беременности каждый день доктора как-то, в общем, бинтами и пластырями матывали ноги достаточно жестко. His birth time, nearly his birth time, I was praying to God. Okay, doctors told me, okay, I'm not going to be able to stand again and move around again. So please give me son, not a daughter. Я молилась. Because I have to look after, how can I look after my daughter? That's why I want a son. И каждый день во время моей беременности я молилась Господу: Господь, я не знаю, как же мне доктора говорят, что больше я никогда не буду стоять на своих ногах, что я больше никогда не встану. Пожалуйста, даруй мне сына, пожалуйста, даруй мне сына, потому что как же я смогу вообще ухаживать за дочкой? То есть лучше сына. So I was praying for the son, and I was also saying to God, okay, give me, because I know about the pregnancy after the accidents, and everybody didn't know about my pregnancy before my accident. So I was worrying, how can I explain everybody who is this child? So I asked God, I want the same, everybody knows who is this child. So give me properly prescribe him as my husband. And he's exactly looks like my husband now. I got a son, and he's exactly looks like my husband. So И каждый день я молилась Господу, Господи, потому что никто не знал до семейной трагедии, которая с нами случилась, о моей беременности, и по факту беременность случилась после этого. И никто об этом не знал, поэтому я просила: Господь, пожалуйста, пусть мой сын будет полностью похож на моего мужа, чтобы ни у кого не было никаких вопросов и сомнений о том, кто отец этого ребенка. И в итоге мой сын
абсолютная копия моего мужа. So what I have prayed to God, God is giving me everything that Чему time. бы я ни молилась, Господа, о чем бы я его ни просила, Господь мне дарует все, абсолютно все, о чем я прошу. So that's why we have to put full faith in God. Whatever happens in our life, we have to accept it. Поэтому у нас должна быть полная вера в Господа. Все, что с нами бы ни происходило, мы должны полностью принимать это и принимать как Его волю. I never carry my son and walk with him at all. But after I was praying to God, okay, now you have given me child, so I have to look after him. So you have to make me walk. Я родила здорового ребенка. И после того, как я родила своего сына, я сказала следующее: Господь, ты даровал мне сына, мне теперь нужно за ним ухаживать. Пожалуйста, сделай так, чтобы я начала опять ходить. So with God's grace, slowly I started walking, and I also hold the pregnancy, and he was until 11 months old. I was in the hospital all the time. Я была в госпитале до 11 месяцев. Моему ребенку не исполнилось 11 месяцев. До этих пор я была постоянно в госпитале под присмотром врачей. И потихоньку я начала ходить. And then from the hospital, they gave me house to live on the ground floor. После And госпиталя мне предоставили жилье, дом, в котором я со своим ребенком могла жить. and social worker will come and help me in the house, and government was giving me money to spend the money. И мне помогали дома, приходили помогать домой, и также у меня были какие-то деньги, то есть давали какие-то деньги. My accident time, my brother-in-law was driving the car, and that car was his company's car. Sorry, what about car? My brother-in-law was driving the car, and that car was company's car where he was working. The car which met with the accident? Yeah. The car that met with the accident was his brother-in-law's car, and it was his company car where he used to work. Ага, если я правильно поняла, то машина, в которой они попали в эту страшную трагедию, аварию, это была машина мужа, брата моего мужа. И теперь не было машины, и, соответственно, они должны были ходить. So company was saying to me, why don't you complain about the insurance? They will give you money. And I said, no. How can I claim tax money? Because my brother-in-law was driving the car, and I don't want to blame him. Ага. И мне сказали: а почему ты не подашь на страховые выплаты? А Маси сказала: да как же я могу подать на страховые выплаты, если вел машину брат моего мужа?
So they forced me to do the claim because the company said we are paying the insurance money, so they will have to pay you. So you must claim. В итоге меня убедили, что я должна была подать на вот эти страховые выплаты, чтобы ну, получить какое-то обеспечение финансовое. My brother-in-law said, I don't have to pay any money. Company will give you, so why don't you do it? You must do it. I said, I got, it's everything gone. So what I do with the money? Мгм. И сам брат моего мужа сказал, да, иди подай на эти страховые выплаты обязательно. Но я сказала, вся моя семья ушла, у меня нет семьи, зачем мне эти деньги? So after one day, Krishna came in my dream and he said, you must do it because I'm giving you. You have to survive with the child. And said, okay, now I'm Мгм. going to do it. И And then I'll claim. Я не хотела этого делать и говорила все время нет, нет, нет. Но однажды Господь Кришна пришел в мой сон ко мне и сказал: иди, ты должна это сделать, ведь это я дам тебе эти деньги через страховые выплаты для того, чтобы ты вырастила своего ребенка. И я So, пошла. so when I got that insurance money, I bought this house. И когда я получила страховые выплаты, я купила вот этот дом. And in this house, it's a big house now. So I was first in the very small house, 1 bedroom and 1 sitting room was there. And here is 3 bedroom and big lounge and big kitchen and everything. Before I buy this house, I was praying to God, okay, you take me wherever you want to go. So he showed me this house in the newspaper. Я живу сейчас в огромном доме, здесь огромная. До этого я жила в очень-очень маленькой, в очень-очень маленьком доме. Там была небольшая кухня, небольшая спальня. А теперь я живу в огромном доме, и я говорила Господу: Господь, что бы ты ни сделал, я приму все, что ты хочешь. И Господь сказал, что вот показал мне этот дом, и, соответственно, я стала жить в этом доме. Because when I'm going to see for the house, when house is good, then area wasn't good. And area was good, then house have too much repairing. So I was praying to God, okay, you take me wherever you want to go, because I'm tired now looking after the house. Я искала дом, потому что то окружение было плохое, а дом хороший, то дом нужно было много чинить, а окружение хорошее. Ну, в общем, я очень устала, и я молила Господу: пожалуйста, дай мне место, где бы ты ни хотел, вот пусть это будет место, просто дай мне знак, потому что я просто уже устала искать дом. After one day I saw the paper in this house for advertise this house, and I asked my brother-in-law, would you able to come with me, because I don't know what to do and what to ask and what to see for the houses. И And через he said, okay, I will come with you. И через какое-то время я увидела рекламу вот этого дома, и мне захотелось сюда поехать. И я спросила брата моего мужа, может ли он поехать со мной, потому что я не разбиралась совсем, как вообще выбирать дом, какие вопросы задавать. И я попросила его поехать со мной, и он согласился.
So when we see this house, it was area is good, nice and quiet, and nothing is to do it. Everything was okay. So I bought this house from that money. И когда мы приехали в этот дом, здесь все было хорошо, и окружение, и сам дом, не нужно было чинить, и я купила этот дом. After I got the insurance money, I tell to the government, I got now money, so you have to stop the money. Ага, What, и я what, what they was giving me. ага, как только я получила вот эти выплаты по страховке, я так понимаю, что Масси получала какое-то государственное пособие, и они перестали выплачивать вот это государственное пособие. So after the moving in this house, I was one day, I don't know why, but I was crying too much loudly because I was feeling lonely. And that night, Krishna came in my dream, and I was crying that the same way Krishna was crying. And I said, "Why you are crying?" He said, because you are crying." I said, "I was crying for you." And he said, "Because you are crying, that's why I'm crying." What? Krishna said, I'm trying for you? Yes, I'm crying for you. He was crying for me because I was crying. That's why he was crying. Trying, окей, окей. И я чувствовала одиночество, хотя дом был хороший, но я ощущала какое-то одиночество внутри. И Кришна пришел во сне, и он плакал. И я спрашиваю Кришну: Кришна, почему ты плачешь? Он говорит: я плачу для тебя, потому что ты плачешь. So that's why Krishna told me, "I'm always with you. Don't cry. I prepare everything for you." И Кришна сказал: я всегда с тобой, не плачь, я все сделаю и подготовлю для тебя. And since that day, I have no problem at all in my life. И именно с того дня у меня не было ни единой проблемы в моей жизни. Because once you surrender to God, and they're always looking after you. That's my own experience. Потому что когда мы полностью предаемся Господу, Господь полностью заботится о вас. Это мой личный опыт. How much time to left now? We have time. Do you need any questions? Do you want any questions? No. Please continue. We will take questions only in the end. No, no questions. Салям, дорогие те, кто сейчас смотрит YouTube-трансляцию. Если у вас есть вопросы, задавайте. Мася сейчас спрашивает, есть ли какие-то вопросы от слушателей. Вот я пока не вижу. Если есть какие-то вопросы, вы пишите, и я зачитаю и переведу. No, there are no questions yet. Okay. So, shall I carry on? Yes, please. So, after came in this house, in 81, I came in this house. And then, my next street, one Mr. Patel came from Zambia. And we met. And he was building in Satya Sai Baba. Я переехала в этот дом в 1981 году. Мой сосед, человек, который жил на соседней
был из Индии, и это был преданный Саи-бабы. So he was asking, telling me, whatever you need, he know about me. I'm living this only small child. And he asked me, if you want any help to let me know. I say, I can manage now, everything. But if you go anywhere, satsang, take me with you. И он говорил мне, он был очень добрым, он говорил мне, если тебе нужна какая-либо помощь, пожалуйста, обязательно скажи мне. И я сказала, да нет, у меня все в порядке, но если ты поедешь на какой-то сатсанг, возьми обязательно меня с собой. So when it was a bhajan in Wolverhampton, he took me there in the Satya Sai Baba's Akhand bhajan, 24 hours bhajan. И он меня взял на Акханда баджаны, когда баджаны 24 часа. And then I was very, very happy to hear all those bhajan. И я была так счастлива, все эти баджаны. And in the Mandire hall, I saw Shiva's big photo. And in that photos, light came to me. And I was very happy to see that light. И вот в этом мандире, где проходили у нас Акханда баджаны, там на алтаре была фотография Господа Шивы. И от этой фотографии Шивы вошел в меня свет. Next day, it was Sunday. So we came here home at the morning, 4 o'clock, back home. И на And следующее then, было воскресенье, мы пришли в 4 утра домой. and Sunday, I have to take my son to his friend's birthday party, evening time. And morning time, my friends ring me. She needs my help to make a chapati, Indian chapati, because she didn't know how to do it. And her guest was asking that chapati. So she rang me and told me, can you do it for me? I said, okay, take me to your home. I will make it for you. And I went there. И утром мне позвонила моя знакомая, и она должна была готовить чапати. Ее попросили чапати, но она не знала, как готовить это чапати. И она меня попросила, можешь, пожалуйста, помочь мне и приготовить чапати? Я сказала, да, конечно, я могу приехать. А вечером я должна была отвезти своего сына на день рождения другого ребенка. So I went there and finished their work. And then I went to took my son to birthday party. And evening, at night, we came home. And I have no time to read the book for the next day. I have a driving test. So I just went to bed. And in the morning, I get up and I pray to God, oh my God, Baba, help me in the driving, because I have no time to read it, the book and anything. And I went straight away for the test. И так и было, то есть утром я сходила к своей знакомой, приготовила чапати, а вечером я отвела своего ребенка на вечеринку по случаю дня рождения его друга. А потом я в этот день прочитала книжку, потому что на следующий день я сдавала тест на права. То есть я должна была получать права
должна была изучить всю книжку. Но у меня не было времени изучить эту книжку, поэтому с утра я уже молилась Господу и говорила: «О Господь, пожалуйста, помоги мне сдать на права». Не хотела ничего прочитать. So when I was giving the test, driving test, I don't know. I wasn't driving myself. I felt it because everything was perfect driving. And answer was everything perfect. And I got my license. Все было абсолютно идеально. И я ответила на все вопросы правильно, и я сдала спокойно на права, и совершенно не было никаких проблем при сдаче. So that's the way I felt Bhagwan is with me all the time, and he is driving through me. И так я почувствовала, что Бхагаван всегда внутри меня и ведет меня. So how I got the license, and then I started driving the lessons, driving the car. Before I driving the car, buy the car, my son was 11 years old, and until 11 years old, I didn't work outside at all. So I asked Bhagwan, okay, now what shall I do? Where do I go for work? Мгм. И это было время, когда моему сыну уже исполнилось 11 лет. До этого времени у меня не было прав, и я совершенно не умела водить машину. После того, как я сдала на права, у меня появилась машина. Я спросила: «Бхагаван, скажи, пожалуйста, что мне дальше делать? Где мне найти работу?» So I asked God, okay, now you gave me money, insurance money, I have bought the house, and until now I use all the money for shopping and everything. So I have no other income, so I have to work now. So take me wherever you want to, I can manage to work. Мгм. И до этого времени я сказала так: «Господь, ты мне дал страховые выплаты, и я купила себе дом, и у меня была возможность ну, каких-то делать ежедневные покупки до этого времени. Но сейчас все страховые выплаты, их уже нет. Соответственно, мне нужно зарабатывать деньги. Пожалуйста, направь меня туда, где я могу работать». So I went to job center, and whatever I was asking, I'm able to do the work. I asked them, can I able to apply for this job? And they asking me, are you disabled? Do you get any benefits? I said, no, I don't get any benefits now. So then he see my position, I'm working with the stick. So he said, are you disabled? I said, yes. Ага. И я пошла в центр занятости, который у нас есть, и они видели, что я хожу с трудом и используя палку, да, и они мне задали вопросы: «Вы, ну, как бы инвалид, да?» И она говорит: «Да, я инвалид». «У вас есть выплаты, вам дают выплаты по инвалидности?» И Маси говорит: «Нет, у меня нет никаких выплат по инвалидности». So he said, okay, if you are not registered as a disabled, then you don't get that job. But we can register you as a disabled. I said, okay. I asked him where I have to go and register for disability. And he said, yes, we can do it here. Мгм. И в центре занятости мне сказали: «Может быть, тогда мы поможем вам оформить
вот статус инвалидности, и тогда вы будете получать выплаты по инвалидности. И она говорит: ну хорошо, что мне для этого надо делать? So they asked me to go to some place and doctor will check me and then they will decide am I registered, am I disabled or not. Мгм. Для этого я должна была пройти некоторых врачей, которые могут засвидетельствовать о том, ну, как бы вот этот статус инвалидности. And I went there and doctor see me and check me and they said, yes, you are disabled. And then they give the answer to that people in the job center. This is a disabled person. Мгм. Доктора подтвердили статус, и тогда, соответственно, ну, в статусе, в центре занятости тоже как бы, ну, начали оформлять вот эти выплаты. After they said, we don't know what type of work you can do, so we can send you someplace so you can go there and we will give you 40 pounds for that and we will see what type of the work you can do. Мгм. И они сказали, что мы можем выплачивать 40 фунтов и посмотреть места, где вы можете с учетом ваших условий здоровья работать. So I went there and they checked me everything, different type of the work they giving me all the day. And they checked me and told me, you can do only sitting down job, and very light job, assembly work you can do it. Not heavy work you can do. Мгм. И мне сказали, что я могу выполнять работу сидячую, там, где я могу сидеть. Тогда эта работа мне, ну, могут такое разрешить. So they judge me as a disabled person and very, very light job I can do. So they were searching for me job. And one day GC company sent the job for me. And that day I applied for the job, GEC company. And that day Swami came in my dream. И в тот And день в итоге дали, ну, такую, нашли работу, и в этот день с вами пришел ко мне во сне. Swami said in my dream, this job is all right for you. So you must do it, this job. I said, okay, Swami, if you say so, I will do it. Ага. И во сне сказал: да, возьми эту работу, это хорошая работа для тебя. И я ответила: да, хорошо, с вами, я пойду на эту работу. And when next day morning I went there, I couldn't find the place at all because it was very inside. And I was walking around all the round, but I can't find the place. After 1 hour, I found the place. My time was 9 o'clock and I went there 10 o'clock. And I was very, very tired. And then anyway, they took my interview, but I knew they will say no to me. И на следующий день я пошла на работу, и ну, вот то место, которое предложили, и я целый час искала это место, я никак не могла найти это место. И у меня интервью было назначено на 9 утра, но я нашла это место только в 10 утра, и я пришла очень уставшей, но они уже сказали, что не хотят брать меня. So
when I come back home, I said, Swami, you asked me to do that job, but I couldn't find the place, and I was very late for the interview. So you know what you do. Wherever you want to take me, you can take me, but I don't know. Мгм. Я пришла домой и начала молиться с вами. И я говорю, с вами, я не могла целый час найти это место. Я пришла очень поздно, и они уже не хотят брать меня. Ты сказал, что это место подходящее для меня. Что бы ты ни хотел, я готова. Куда бы ты меня ни повел, я готова. В общем, So after the interview, I went to the place where they will send me. And I just told them, "Okay, now I got very, very tired." After the interview, I went by bus to their place. And sitting on the bus, I felt very, very sleepy. And it was 1 hour bus ride. So I was sleeping in the bus. And near my bus stand come, somebody wake me up. And next up, I get down and went to job center. And I told them that I was very, very tired. And this has happened to me. And they said, don't worry, we will see. Мгм. И потом я пошла в этот центр занятости, откуда меня направили на эту работу. И я была такой уставшей, и я просто спала в автобусе. С вами меня разбудил, и я вышла на остановке в этот центр занятости. И я рассказала там свою историю. Они сказали, не волнуйтесь, все хорошо, мы поможем. So after a few weeks, after the next week, I have letter from the GC company, we won't be able to give you a job. And I said, Swami, sorry, I can't do that job with you said, but you take me wherever you want to go. And then, after 2 weeks, I saw jewelry quarters interview apply for the interview because it was taking down job. So they said from the job center, last time you was very tired. So you can go straight from home and go back after the interview, go back home. Don't come here. Is it the same job you were? No, different job. Different. But after that same day, I was going 1 o'clock. I have interview, and that same day, from the job center rang me 11 o'clock. Are you still interested in that job in GC? I said yes. If I got the job, I want to go there. And they said okay, we will do it for you. And after the without interview, I went there for the job. They said, if they like your job, they will keep you. Otherwise, they not give you permanent job. I said, I don't mind. And then they checked my job, saw my job, everything, and they kept me for permanent job Ага. without interview. Через 2 недели мне сказали о возможности другой работы, но в этот же день мне позвонили и сказали и спросили, а хотите ли вы ту работу, на которую я опоздала на час на интервью. Я сказала, да, я очень хочу именно ту работу, но они говорят, мы не можем вам предложить постоянную работу, только временную работу. Я сказала, да, временная работа — это отличный вариант. Они мне дали временную работу, но потом они дали мне и постоянную работу. So like this, Swami always helping me.
without job interview, they gave me job permanently. С вами мне всегда помогал так. Даже без какого-то интервью они дали мне работу. И причем дали постоянную работу. Because Swami said to me, "Okay, this is job good for you." That's why Swami gave me that job. Потому что с вами пришел во сне и сказал, что это хорошая работа для меня, поэтому с вами дал мне эту работу. And in that factory, everybody is very, very kind and very, very nice. Everybody was helping me. На этой фабрике я получила работу на фабрике, и на этой фабрике все были очень-очень добры ко мне, все очень по-доброму относились ко мне. So that's why I got the job and it was after 11 years, early morning I have to go for the job. And in the winter, I catch cold in my fracture. I won't be able to walk at all. I was walking with the crutches. And I was thinking, Swami, what shall I do? Give me strength to work because you have given me job. And that time my friend's husband was going to India for 6 weeks. And she said, don't worry, I will take you the work and I will take you back home from the work. That's why I did it. Мгм. И эта фабрика находилась далеко от моего дома, и я говорила с вами, как же я туда буду ходить, как же я буду добираться до этой фабрики. И после этого моя знакомая позвонила мне и сказала, что может забирать меня от дома до фабрики. So after 6 weeks, her husband came back from India and he said, what are you going to do? I said, don't worry, I will do the taxi. And every day for the week, I booked the taxi for me to take the work, and bring me back from the work to home. And I was paying 30 pounds for that time. Мгм. Через 6 недель вот моей знакомой супруг вернулся из Индии, и она уже не могла меня возить из дома до фабрики и обратно. И тогда я начала брать такси. Это было достаточно дорого, 30 фунтов. И всю неделю я проездила на такси туда и обратно. So I was thinking, without working, I was getting 40 pounds. And with the work, I get 80 pounds. And 30 pounds I'm giving to taxi. So what is worth it for me? So one day I went to see the social worker and asked them, okay, what shall I do? And then they said, we will help you for the taxi. So I have to pay 1/3 first money and other money they will pay for the taxi. That's why Swami helped me. С вами опять помог мне, потому что если бы я не работала, я бы получала 40 фунтов. Я работала, получала 80 фунтов, но 30 фунтов я тратила на такси. И я пришла к социальному работнику и попросила помочь мне с выплатами на такси. И они помогли. Опять же, это была помощь с вами. So that's why. Masi, can you explain that story, where Swami took you to the whole Prashanti and everywhere? Before even you went to Puttaparthi, Swami had come in your dream and take. Yes. Swami came in my dream. Dr. Gadhia was asking me, telling me, your Krishna is here. I said, how do I know?
And then one day, Swami's picture, I was always smiling to Baba before I go to bed, because Swami's beautiful smile I can't forget. So, sorry, my voice is shivering now. И Sorry. No. Swami's, when I'm talking about Swami, my voice is shivering. Swami gave me, somebody gave me Swami's picture with the smiling and blessings. I was smiling before I go to bed. And one day, it was -10 temperature, and I kept my electric blanket on, and I gave the Swami to smell, and I said, Swami, everybody's telling me that Bhagwan is here in this world. But how do I know? Because if you don't tell me until I don't believe it. You have to tell me where you are and which form you are. So then I can believe it. And same day, same night, Swami came in my dream in white car, Mercedes white car. He came out, and I was laughing at Swami. Oh, everybody's. I will translate, yeah? Yeah, I can translate it. Ага. И я знала тогда доктора Гадхиа. Ну, доктор Гадхиа, вот у нас переведена книжка «Целитель духа и тела», и Мааси его знала. И доктор Гадхиа приходил и всегда говорил мне, так как я поклонялась Господу Кришне, он приходил и говорил ко мне: слушай, твой Господь Кришна уже воплотился, Господь Кришна уже пришел и явился на эту землю. А я говорила: ну как же так, как же, кто же это? И мне до этого подарили фотографию, другие Саи преданные подарили фотографию с вами, и она всегда была у меня. Я перед тем, как засыпать, я смотрела на фотографию, на этой фотографии с вами улыбался. И я всегда смотрела на нее и тоже была рада и улыбалась в ответ. И однажды ночью, перед тем, как заснуть, я сказала: Господь, говорят, что ты уже явился на нашу землю. Скажи, пожалуйста, где ты воплотился, куда ты точно явился? И в эту ночь ко мне в сон пришел с вами. Он появился на таком на белой машине, на Мерседесе. Okay, I translated, Masi. Yeah. So I saw Swami coming out from the white Mercedes car, and I laughed at Swami. Arey, oh no, you are moving around in the Mercedes car. People don't have house, food, and clothes, and you're going everywhere in the Mercedes car. And Swami would hold my hand, and he was laughing at me. And he said, okay, come with me. And he hold my hand and take me with him. And he took me to the Purnachandra hall and make me sit near the chair. And he bless everybody, and he give the lectures and sing the bhajan, and then we get up, and he hold my again, and we come out, and we talk too much, and my blanket was very, very hot, I feel it. I get up and plug out, eat the plug out, and I went to sleep again, and still we was talking, and some was telling me so many things, told me,
but I forgot everything. But only I remember. Yes, Swami told me. Yes, I came in this world. I'm here in the Putpati, and I'm form of Satya Sai Baba. That's all I remember. And since that day, I believe him as my Krishna, my Shiva, everything he is. You can translate now. Окей. В этом сне он вышел из белого Мерседеса, и я сказала: «О, Господи, белый Мерседес, ты приехал на Мерседесе, когда многие люди умирают от голода, у людей нет крыши над головой, нет еды, нет много чего, а ты ездишь на белом Мерседесе». И с вами рассмеялся, ему было смешно, он смеялся, и он повел меня в Путапарти и посадил меня в Мандире. Сидела в Мандире, он рассказывал, то есть он говорил божественную беседу, рассказывал, потом были баджаны, потом он опять меня повел, обнимал, и он говорил очень много. Он говорил, мне рассказывал. Я мало что запомнила. Я в ту ночь лежала под таким одеялом, который был включен в электричество, и одеяло нагрелось. И от того, что оно очень сильно нагрелось, я проснулась. Его выключила и опять заснула. И опять на том же месте продолжился сон. И опять с вами говорил. Он очень много говорил. И я ничего почти не запомнила. Я ничего почти не помню, кроме как основных слов, что да, я воплотился. Я в Путапарте, я здесь. И я проснулась на следующее утро, и я поверила с вами, я поверила в него. Это мой Кришна, это мой Шива действительно воплотился. Masi, are you feeling okay to continue? Yes, I'm okay. Okay. Once when Sam starts talking about something, my voice is shivering, Always this happens to me. So it's all right. So shall we continue? Can we continue, yeah? If you want to. About Swami, more stories about Swami. I can check what people say. They say it's interesting to listen, so thank you. Valia say, Sairam dear, Swami came in my dreams recently, a week ago. And it was it was like his face and my face were very near. And he wanted to show me хотел мне показать, что-то передать в этом же сне, второй момент. And the second part, also the face is big, but he is in the form of old lady, but I know that it's him, and he holds my face and kisses. So what and the question is to you, what Swami did want to tell me? So Valia asking. I will translate it in Russian just a second, and maybe you will think about it, maybe your interpretation. Валя спрашивает Тимченко на Ютьюбе: «Сайрам, дорогие, ко мне во сне приходил Сай буквально неделю назад.
как будто его и мое лицо большие, близко, его дыхание вибрирует и передается мне через рот. Очень было волнительно. Что Саи хотел мне этим показать или что-то передать? В этом же сне второй фрагмент, тоже лицо большое, но уже как старушка, но я знаю, что это Саи, он меня держит за лицо и целует. Я до сих пор каждый день проживаю эти моменты. Подскажите, пожалуйста, что с вами этим хотел сказать. Maybe you can also give some suggestions if Swami comes into dreams, and the dreams maybe are not very clear to people, how you can interpret them. Well, Swami is always giving clear picture. To me, always Swami came in clear, and he say, telling me everything it is good for me. Because one day, my son was 6 years old, and I went to the Prashanti, and he had said, please don't wait for me, because I'm going to Pushpati, Prashanti, and if Swami gave chance to my son to study in his school, then I will be permanent go there. I will do seva in the kitchen, and he will study in there. And one day, Swami gave us interview, group interview, and I was saying, Swami, and Swami said, wait, it's private questions. I'll give you private interview for that. He didn't let me ask. And after a few days, we was in the house, in the room, 10 people, and we all had a pizza from the canteen. Nobody had any problem, but my son had a problem. He got a diarrhea. So whole night he was going in the room. And then in the morning, he wasn't able to go for darshan. And I wasn't able to go there for darshan. And that time, I prayed to Swami, Swami, I'm very, very unlucky person, because I'm here near to you, but I won't be able to come and take your darshan. And I was crying. And then Swami came in my mind and said, you are asking me to give Japan, to keep him in the school. But this time, he needs you, not me. I say, okay, Swami, you gave my answer, and I'm not going to ask you again to keep him in the school. And I will go back to UK. Мгм. So this Goswami is telling me in my mind. Мгм. И я хочу сказать, что когда с вами приходит во снах, он очень говорит все понятно. Ну, по крайней мере, так происходит у меня. Никаких вопросов после того, как с вами что-то говорит или что-то хочет передать, нету. И я приведу пример. Например, когда моему сыну, его зовут Джапан, я так поняла, и когда моему сыну исполнилось 6 лет, я поехала в Путапарти. И мой план был, чтобы Джапан учился в школе Усвами. И мы были на интервью в какой-то день, а потом на следующий день нас было 10 человек, но на следующий день у моего сына случилась страшная диарея. И я рыдала в комнате, я вынуждена была остаться со своим сыном в комнате и не пойти на даршан с вами. Я сидела и была абсолютно вся в слезах.
и говорила: о, с вами, я не могу получить твой даршан, с вами я не могу получить твой даршан. И приходит ко мне с вами и говорит: ты что, перестань рыдать, какой даршан? И он сказал следующее: смотри, ты хочешь, чтобы Джапан учился у меня в школе, но он не нуждается сейчас во мне, он нуждается лишь в тебе. И сейчас нужна ему только ты. И так я получила понятный для меня ответ, что я не буду оставлять своего сына в школе с вами. То есть я должна его забрать из пута. М, м, Okay. Yes, okay. There is also another question. Елена Andina is asking, I have a small child, and he is in the kindergarten, and he's often very sick. He's often very sick. And what to do with this child, and how can I work with this child, but also taking care of this child. And now I will maybe take a job. And so Elena asking, can you advise, can you suggest something to her if she has a small child who is very often sick and who is in the kindergarten, or what to do for her? What are your suggestions? Let you can think of that, maybe telling her personal story, and I will say it in Russian. Well, Елена, just a second. Елена Андина спрашивает у нас на YouTube-трансляции, если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте их Масе. У меня маленький ребенок, он в детском саду и часто болеет. Как мне работать с таким маленьким ребенком? Документы мои взяли в оборот, устраивают в ЗАГС. Можете спросить, пожалуйста, по поводу меня. So basically, how she can work and how she can take care of her child at the same time, like you. well, whenever I have problem with the child, I always ask Swami, Swami, you tell me what shall I do, and whatever he tell me, I was doing. That's all. I was doing. So you have to pray for, with sincerity, you have to pray for the God, Baba. Елена, and Baba will guide you. Елена, у меня один только ответ вам. Какая бы у меня проблема ни была в жизни, какой бы у меня вопрос ни был, я всегда спрашивала только с вами, я всегда молилась искренне с вами и просила дать мне ответ. И я говорила: Баба, что бы ты ни сказал, что бы ты ни сказал мне, я все выполню. Поэтому моя рекомендация просто молиться очень-очень искренне и от всего сердца с вами, чтобы получить от него ответ, а не от меня. Yeah, I don't see any other questions. People say thank you so much. Maybe can you tell us? I know, because I have. Oh, by the way, maybe I will later remind about the book, because I was reading the book. And you have a lot of interesting stories about Swami. Maybe people are very inspired when they hear some stories about Baba, and maybe you can share some more personal inspiring stories. Maybe the story with in 2010, how you refused to have an interview, for what reason you refused, or maybe some other stories, maybe the stories
with Doc. Your first visit, your interview with Swami, or your first visit, where you actually saw Swami had already shown you Purna Chandra, or you had already visited Puttaparthi before even you went physically, right? So, how was your first experience with Swami's interview and everything, and also the 2010 story that Swami gave you a lot of gifts. Hello? Yeah. Would you share some inspiring story? No? No. Yes. Okay. Yes. After the mobility allowance Baba gave me, I have mobility allowance. And from that mobility allowance, I got a brand new car. Every year I was taking. So Swami gave me all this new car buying. Once I have to go for ambulance. Yes. When Baba made a super specialty hospital in the Puttaparthi, that time Mr. Sabra was asking me, okay, Didi, we have to do something, Seva. I said, we can do. And he said, can we give buses for the children to traveling around for Anandpur? I said, they got a buses. We have to give something. They don't have anything. And I said, Baba, make a super specialty hospital, and there is no ambulance. If anybody needs emergency problem, then ambulance we can give to they can help for the emergency. And then we started ask for permission to Swami, and Swami said, yes, you can donate the ambulance. And then we collect the money here, and within few months we have 8,000 pounds, and we give it to Swami ambulance. So for my experience is very, very rare. I went to the one when my son was small, and we went to India for the Guru conference. And that time, Swami gave me too much experience. Swami came as a driver, as a porter, and helping me a lot. Я могу вам рассказать о том, что я участвовала, по милости с вами, в Севе. Тогда открылся суперспешиалити госпиталь, и у нас появилась идея, что мы можем собрать деньги в Англии на то, чтобы купить машины скорой помощи. Были альтернативные предложения. Например, кто-то говорил, что нужно на самом деле купить автобусы для школы с вами. Но я сказала, что у школ с вами уже есть автобусы. Зачем покупать то, что уже имеется? Надо купить то, чего еще нет. И мы спросили тогда с вами, можно ли нам собрать и подарить суперспешиалити госпиталю машины скорой помощи. И мы собрали, и с вами подтвердил и сказал, что да, конечно. И мы собрали 10 тысяч фунтов в Англии и смогли подарить суперспешиалити госпиталю машины скорой помощи.
Мы также мы у Маси спрашивали, может быть, она что-то еще вспомнит про с вами. Я знаю у нее очень много историй. И она говорит, что на самом деле с вами ей помогает всегда. И на конференции в Прашанти он приходил к ней в разных формах, то как носильщик, то еще как-то. В общем, было много помощи от с вами в разных формах. We have a question. Again, people ask, can you interpret their dream? Irina Yank is asking dream. So again, the dream. So they want to tell you the dream, and maybe you can suggest what it is. Sai Swami came to me in a dream tonight, and basically I called, and I ran to him, but his body, his form disappeared, and only his feet remained. So she basically saw at the end only his feet. And what does it mean that there was no body, so the body disappeared, and only his lotus feet remained? So she asking you have some idea. I will. Ирина спрашивает Маси. Ко мне сегодня пришел Саи во сне. Я позвала его. Я радостно бежала к нему, чтобы поговорить с ним. Его тело исчезло, но стопы остались. Стопы бабы. Что бы это значило для вас? Спрашивает Ирина у Маси. Do you have some ideas? Well, Swami is omnipresent. He no need anything to give any. When sometimes my doorbell rings, and when I go and open the door, and I see nobody's in the street at all. And I said, okay, Swami, you want to come in? You no need to do anything. It doesn't bother to you. You can come straight inside. But ringing the bell, he is giving me the sign of him. He is here. So, and also, when I need any help, once I had a toothache, and I wasn't going to dentist at all because they're making very bad cleaning and made my teeth bad. So I was stopped going. And when I had an infection and I had too much pain, so I was bringing the dentist, and they said, we're not taking any NHS patient. And then I said, okay. Next day I went to the hospital. And when I reached there, they said, only we have to take 25 patients and it's already done. So we're not taking any more. So I came back home and I said, okay, Swami, I'm in very pain. I don't know what to do. They don't take me as a patient. What shall I do? You tell me. And I went to bed and sleep. And in the sleep, Baba came in my dream. And we talked and playing and everything we did. And he said, can I go now? I said, okay, you can go. I didn't bother to call you. And before he go, he gave me crystal Sri Yantra. And I said, what shall I do with this? He said, where you have to check, put it there. Your pain will go away. I said, okay. And he gone.
And suddenly I wake up, and I had Sri Krishna Sri with me. I came downstairs and took the Sri and went back again, and I put my Sri on the where I have to check, and I sleep. Before I went to sleep, I called the taxi. Okay, I want 6 o'clock taxi in the morning. When I wake up in the morning, my pain was gone. I don't have pain at all. And then I thought, what shall I do now? I have booked a taxi. So I have to go. I have to pay him. So without going, why should I pay? I must go and check why I have pain. I have to find out. And I went to hospital. And they took the photo and they said, you have infection, that's why you had a pain. But if you need to take out the teeth, you can take it out. I said, no. And that's it. Swami took my pains away. So whatever he comes and tell me dreams, I do, and it's vanish. So we have to simply believe in him with the full faith. Thank you. Ирина, я не знаю, насколько это ответ на ваш вопрос. Скорее просто рассказывает. И она сказала следующее, что в один день у нее была большая, она почувствовала большую зубную боль. Может быть, я не помню, потому что это рассказ. Один день она почувствовала огромную зубную боль, и была инфекция. И это было уже вечером, соответственно, нужно было как-то ночь пережить. Она пережила ночь, и, соответственно, на следующее утро она пошла к зубному. Она пошла в клинику, но в этой клинике было 25 пациентов, все было занято, и она не могла попасть, получается, к врачу. Но боль была огромная, и она пришла домой и очень сильно страдала от зубной боли. Боль была очень-очень-очень острой. И во сне пришел с вами. И он показал и по факту материализовал шри-янтру, которая сделана из кристалла, то есть кристаллическая шри-янтра. И он сказал, тебе она поможет. Мааси спрашивает, а как она мне поможет? Что мне с этой шри-янтрой кристаллической делать? И с вами ответил, ты просто прикладываешь эту шри-янтру к зубу, который у тебя болит, и эта боль пройдет. Я проснулась, и в руках у меня была вот эта шри-янтра. То есть с вами материализовал эту шри-янтру для меня, и я приложила эту шри-янтру к своему больному зубу. И вы знаете, боль стихла и полностью прошла. На следующее утро у меня в 6 утра было заказано такси, потому что у меня была вот как раз встреча с зубным, мне назначили на утро. И я думала, у меня уже не было вообще зубной боли, и я думала, ой, что же мне делать, но так как такси было уже заказано и нужно было платить, я поехала к врачу. И врачи сказали, хотите мы, если он там у вас болит, хотите мы просто вырвем этот ваш зуб. Я сказала, что нет, я не хочу, и просто отдалась с вами. И ее совет Мааси просто полностью предаться с вами и полностью верить ему и взять его руководство. Вот. То есть, наверное, Мааси не ответила на ваш вопрос, но, может быть, в этой истории что-то будет для вас.
Masi, we have the comment from Angelina. She said, thank you. You have very, very beautiful eyes, and you are kindness, and you are love itself, and you are a very, very strong woman. And she said that she hugs you. Thank you. So it's you are very inspiring for people, very inspiring. Ангелина, я зачитала сообщение от Ангелины, она говорит, что Маси, благодарю вас, у вас такие красивые глаза, вы сама доброта и любовь, вы очень сильная женщина, обнимаю вас. We also have a question from Елена Маракулина. I am from Ukraine. And we are being killed every day. And the question she has, how can we stop the war? Why it is happening? More than 600 children have been killed by bombs, and thousands of people have been injured. So your question, why this happening and how we can stop the war, and she lives in the Ukraine. Just a second, I will read also in Russian. Елена Маракулина говорит, я с Украины, нас каждый день убивают. Как остановить войну? Зачем все это? Более 600 детей погибли от бомб, покалечено 1000 людей. Я задала этот вопрос, я адресовала этот вопрос Масе. So, Masi, can you? Well, I don't know why this war is happening, but I think war is happening because of the ego, jealousy, and people's egos make all these things. Not God is doing everything. Маси говорит, я не знаю, почему это случается и почему это случилось. У меня нет на это ответа, кроме как то, что это связано с тем, что у людей развитое эго и плохие качества, ну, связанные с эго, например, зависть, злость и так далее. Но у меня нет вопроса на этот, нет ответа на этот вопрос. Thank you, Masi. I will also let me also tell you and remind people about the book. We have it in English. I will say it in Russian. Okay? Okay. Дорогие, мы сейчас будем заканчивать. Мы видим, да, что Масе достаточно тяжело говорить. Она испытывает сильнейшую боль и физическую. И я благодарю вас за участие, очень сегодня активное, кстати, участие. Спасибо вам огромное за комментарии, за вопросы. Знаете, я хочу напомнить о том, что у меня есть книжка на английском, ее написала Суджата о Маси. В 2010 году, когда она была в последний раз в Путапарте, Маси, с вами ей сказал, что о тебе напишут книгу. Либо он сказал, что либо ты сама напишешь эту книгу. И Суджата не знала даже об этом. Она позже уже, Маси об этом сказала ей позже. Суджата написала книжку о ней. Но, дорогие, эта книжка только на английском. Может быть, можно там через Google Translate перевести, чтобы увидеть больше истории о Маси. И, ну, как бы, потому что там действительно интересные истории, как к ней с вами приходил во снах, как Господь Кришна приходил к ней во снах, и много историй, как она, кстати, в 2010 году отказалась от интервью. Вот представляете, с вами она до этого, у нее было очень много интервью, и в 2010 году с вами спросил, хочешь ли ты интервью?
И вот Маси, мы видим, какая она сильная преданная, она сказала, что нет, с вами, у меня нет к тебе вопросов, я не хочу тратить твое драгоценное время. Вот, поэтому мы благодарим Маси и, конечно же, Суджату за то, что вот у нас есть такая возможность соприкоснуться с такими преданными. Мы эту книжку выложим у нас на телеграм-канале, ну, может быть, еще выложим в ВКонтакте и в Дзене, нам дали разрешение, но вот она на английском. Thank you, Masi. I told about the book. I told that Swami said that there would be a book about you. He said it in 2010. Yes, yes, I told people about that, and everyone say thank you so much, and wishing you happiness, love, and everything, peace. And they have many hearts to you, so they feel so much love from you, and I feel the same. It's so much. It's a great bless for us. It's a great blessing. So thank you so much, Masi, and thank you so much, Sujata, my loving Sai sister. I love Sujata very much, and thank you so much, Sujata, for writing this book about Masi, and for asking Masi to talk to Russian-speaking Sai devotees. So we are very thankful to you. Very thankful. Thank you very much for inviting me. And we are all one. We are not separate. Я рассказала ваши комментарии, ребят, и о том, как мы благодарны, действительно невероятное, преданное. Сердце прям открылось, и я вижу по комментариям, что все благодарят, и она говорит, что она тоже благодарит и говорит, что всегда помните, что все мы одно, лишь одно, все мы в единстве. So maybe we will finish with Om or something like that. Om. We Please. finish with the Om. Om and three Shantis, right? Yes. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Sai Ram. Thank Om you Shri- very much for everything. Sai. We love you. Спасибо огромное. Thank you. So we will finish it. Thank you so much.